yeah, I feel like we played some hard games at the end when we knew what we weren't gonna make it. Who instilled that belief? What are you the most proud of this season on a personal basis? Yeah, probably just to see the growth and that the maybe start wasn't great, but then it got together and got better, and just to see that it works and that I can play. You improved your game in many ways this season. Where do you think you improved most personally? I mean, just to I would say just be better on the puck, like I don't know, making better plays. Felt like I had more time, so I could be more type of player I want to be, and that I try my things and feel like that's important thing. But also, like I don't on the defensive side, I feel like I improved a lot just because like playing against top lines every night, you have to be more responsible and everything. So that part of the game too. I'm just so many things I could name right now. I feel like because it wasn't a great start, and there was it's good because I didn't start great, so I could improve, and it can only get better. Did the game sort of slow down for you then? Oh, for sure. It's so much different. Like even beginning of the year, I still was finding myself, and I feel like I wasn't playing the same way as I'm playing now, and that's like the main change. The team announced 2 more years for Matheson. How can you describe the way that the coach and all the players love him? Oh, we all love him. He's just I would say too smart, and all his ideas and everything. It's just crazy to see someone who's looking at the game that way, and it's great to have someone like that because it gives you new ideas every day, and I feel like all the systems we played and everything, if we will figure it out even better, we can really compete with anyone, and I feel like that's what we proved to ourselves this year too, and he is a big part of it. It's great for you to know that you will grow with him. Oh yeah, it's great. I mean, I didn't even know that got 2 more years, but honestly, I'm not even surprised, so I didn't expect anything else. Kent Hughes just reminded us that the progression is not linear. Even yourself, even though you had a great season, a great progression, next year you can have struggle, can have little setbacks and everything. You feel more prepared to face these bumps on the road than before? Yeah, for sure. Well, now I kind of know it's not going to be great all the time now, and there will be ups and downs, and now I feel like I'm more prepared how to deal with that, and just gotta find standard in my game, and even if I'm not having a great night, I don't know, point-wise, or I don't score a goal, and just to do something out there to help the team be successful. You live in a very bright spotlight here in Montreal. I imagine you can't go anywhere in town without being recognized. Just how do you describe your relationship with the fans since you've come here? I feel like it's good. I hope they like me, and I mean, I love our fans, and they're great, and I don't have any problem of taking any pictures or anything, and I feel like it hasn't been crazy. You guys should come to Slovakia if you want to see how it was crazier. Yeah. You said you learned and you improved, but how much fun was it this season to play with this team, with these teammates? Oh, so much fun. We have a great group of guys, and I mean, not everyone can come back, but most of us will be back here next year, and it's just great to see that what we are building here, and that we are young team and all together like this, and we're having so much fun right now. Juraj, when you look back on this year, was there a specific game or moment that was your favorite or most memorable when you look back on the season? I don't know. I mean, probably the hat trick was pretty nice, but there were so many games that I maybe even played better than that game. It just, I don't know, didn't have as many points, but I remember those games too. But I'll tell you guys that it's the hat trick game. How about the physicality in your game, and how much it progressed this year, and how much more you think you can bring? I still feel like I'm, I don't know, I haven't figured it completely, because I still feel like I could use my body way more and my size way more,
like puck protection and all the stuff in the ozone, and it's just I mean, you can't improve everywhere as quick, and everything takes time, and I'll work on that, and I feel there is so much room to improve still, but. You felt a lot of progress, though, in terms of that this year? I felt a lot of progress, but still feel like there's a lot of room to grow too, so it doesn't change anything. You got a pretty nice bonus for your 20th goal last night. Are you going to treat yourself to something special? Or? No, I'll just save it. No, I don't know what I'll do. I don't have it yet. Once I'll have it, I'll start making decisions, hopefully good ones. What kind of difference do you think Kirby could make? Oh, it's so much different. I mean, we didn't have him, so it's kind of hard to say. But the first year he was here, he was great, and when we had so many guys hurt, and he's great player on the puck, and he can improve another line and create. I feel like we can create something really special here. The day before the draft, and you were asked why the Canadiens should draft you, you said because you could play with Cole and Nick. Yeah. You just feel proud now when you look back and you think of that comment and where you are right now? Yeah, I mean, it's crazy that it actually happened, but because, I don't know, you obviously say things because you're trying to, I don't know, put yourself in a better spot and stuff. But, it worked, and I'm just so happy to be here and playing it with those guys. It's just, just great, and like to know that being with them every night, I feel like we're also pretty good. I feel like so. Hopefully it stays that way next year. What are your plans for this summer? Training and. I don't know. I'll go somewhere to Spain for a nice vacation or something, and then I'll start to train again during the. We got to take a little break after the World Champs because it's been a long season. Thank you. Thank you. Funny you didn't need the box. Yeah. Box.
Sam, salut d'abord. Salut. Dans quel département de ton jeu tu as vu la plus grosse progression cette année? Je pense que j'ai parlé beaucoup de tes constances dans les dernières années, puis c'est quelque chose vraiment que j'essaie de me concentrer tout le temps. Puis c'est sûr, il y a eu quelques matchs, on parle Toronto, Boston, puis New York qui ont fait mal à côté statistique, mais je pense en général ça a été une bonne saison. Puis j'ai goalé peut-être pour dans 70% de mes matchs à 900 ou plus. Donc je pense que c'est quelque chose que vraiment, depuis que je suis arrivé, je voulais améliorer. Puis je pense que c'est quelque chose qui a bien été cette année. Je ne sais pas si tu as entendu Quintius parler avec quelques instants, peut-être pas, mais pour la première fois, il a parlé de toi comme étant le numéro 1 du club. D'avoir ce vote de confiance-là au moment où l'été se prépare pour la prochaine saison, qu'est-ce que ça te fait? Oui, non, je n'avais pas entendu, mais c'est sûr, c'est vraiment le fun. Puis, il n'y a rien de garanti. C'est encore un été vraiment important pour moi. Puis, je vais prendre vraiment le temps de me reposer puis d'avoir vraiment un été complet de travail pour arriver l'année prochaine puis être prêt. Puis, comme j'ai dit, il n'y a jamais de rien de sûr. Donc, ça va être à moi de continuer à bien jouer au camp l'année prochaine. En même temps, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui désignent un numéro 1 puis qui disent, bon, ben lui, il va garder 60 matchs cette année. Comment tu vois ça? Tu arrives dans un air où on voit de plus en plus un tandem de gardiens de but. Comment tu vois ça? Oui, absolument. Je pense que de moins en moins, on voit des gardiens qui jouent 60 matchs. Je suis sûr qu'il y a encore des gars comme Erdebuck qui sont capables de prendre une grosse charge de travail, mais non, je pense que les deux, on est des très bons gardiens, puis une bonne relation ensemble. Donc, on va juste essayer de s'entraider puis pousser les deux pour toujours essayer d'aider l'équipe à gagner. Quand on mesure la progression d'une équipe, on regarde, la première chose qu'on regarde, c'est les chiffres. C'est la première chose que tu nous as parlé aussi. Mais comment tu évalues la progression, non seulement de l'équipe devant toi, mais toi, qu'est-ce que tu as senti dans ton jeu qui a progressé cette année? Je me sens bien physiquement. Je pense que ça va être encore quelque chose que je j'améliore cet été. Je pense que je me déplaçais bien. J'étais même rapide devant le filet. Puis c'est quelque chose de la façon avec Eric aussi qu'on veut qu'on joue, de jouer un peu plus creux. Ça permettait d'arriver plus de bonne heure. Puis avec là, être 7 avant les shots arrivent. Puis cet été, ça va être de continuer de faire ça. Puis une fois que tu es là d'avance, après ça, c'est juste avoir du bon tracking pour faire des arrêts de qualité. Il y a eu le fameux ménage à trois. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler en tant que gardien. Quand le Jake a été changé, y a-t-il comme une sensation de, je sais pas, de relâchement, qui s'est installé en vous, ou d'apaisement, je dirais? Oui, un peu, mais on savait que ça allait venir éventuellement. Puis une fois que c'est arrivé, c'est sûr que c'était pas de perdre un excellent coéquipier comme ça. Mais au moins maintenant, on savait plus c'était quoi le plan. On arrivait toujours le matin, on savait que c'était soit que tu jouais, soit que tu étais sur le banc. Donc tout était plus clair. Puis évidemment, les pratiques aussi, on avait toujours chacun notre filet. Donc c'est sûr que c'était plus facile dans cette situation-là. Sachant que ton workload dans la Ligue nationale va être plus gros l'année prochaine qu'il l'a été depuis le début, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des changements ou des trucs que tu dois apporter à ta préparation cet été? C'est comme j'ai dit, c'est vraiment un été important pour moi côté physique. Vraiment, dans le gym, ça va vraiment être très important pour arriver l'année prochaine. Je me sens explosif, rapide dans le match. Puis ça va être évidemment peut-être plus des choses hors glace, côté traitement, vraiment prendre plus soin de mon corps en dehors de la glace. De ta position de gardien de but, tu as une position privilégiée pour voir les jeunes défenseurs aller. De ta perspective à toi, ça va être quoi l'identité de cette défensive-là quand le moment va être venu de compétitionner pour un trophée? On a vraiment une excellente défensive. Je pense que plus ça va, les gars ils rentrent et on a vraiment, on a vu dans les derniers matchs capable de bien bouger sur la ligne bleue. Je pense qu'on va avoir une défensive talentueuse. Puis on a une défensive aussi qui est très rapide. Plus ça va, plus la ligue est rapide aussi. Donc je pense qu'on va être capable d'avoir des gars qui vont être capables de patiner avec tout le monde. Puis les gars vont prendre de plus en plus d'expérience. Puis je pense que ça va juste aller pour le mieux pour tout le monde. Les petits ans, hâte de pouvoir jouer dans les playoffs. Comment tu vois la progression de l'équipe et cette étape-là? Moi, j'aime beaucoup la direction dans laquelle on s'en va. Je pense même à la fin de l'année, surtout peut-être le mois et demi dernier, je trouve même défensivement, c'était vraiment beaucoup amélioré. Souvent, quand on focus sur quelque chose, on fait du vidéo avec Martin, les gars ils embarquent tout de suite, puis on est capable de régler certaines choses. Le désavantage numérique aussi, on a de la misère au début de saison, puis ensuite, ça a fait des ajustements, puis ça a été vraiment excellent, je pense, pour la deuxième moitié de saison. Puis, non, on peut juste continuer de s'améliorer. Même des fois, on ne réussissait pas à gagner, mais on était tout le temps dans les matchs, on compétitionnait. Puis, des fois, ça prend juste un bon pour que ça change complètement notre fiche. Puis, on espère qu'on va les avoir l'année prochaine. Ça vous serait comme groupe à gérer plus d'attentes? Parce que tu sais que ça va venir bientôt. Bon, je pense que oui. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis tous les gars, c'est ça qu'ils veulent aussi. Les gars, on veut gagner de plus en plus. On veut jouer des matchs importants rendus au mois de mars, au mois d'avril. Donc, je pense que les gars vont se préparer cet été pour arriver près l'année prochaine. Puis espérer avoir une bonne saison. C'est quoi la meilleure force que ce groupe-là a, d'après toi?
Je pense que ça serait peut-être notre esprit d'équipe quand on est dans la chambre. Tous les gars, on se tient, tous les gars, ils s'aiment. On sait que à tous les soirs, on va tous compétitionner, puis on va tous être là ensemble. Puis je pense que c'est toujours le fun, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace, quand tu mets à l'aréna, puis tu as beaucoup de plaisir. Après ça, c'est plus facile comme un groupe s'améliorer. Puis on veut embarquer sur la glace ensemble, puis vraiment s'améliorer. Qu'est-ce que c'est la valeur que ça se termine avec ce genre d'énergie-là, avec l'arrivée d'Hudson, l'arrivée de Maillot? On a l'impression que ça s'est terminé sur une belle note pour vous, malgré les résultats, évidemment. Qu'est-ce que c'est la valeur de ça pour savoir que vous allez peut-être tourner le coin l'an prochain? Oui, bien, c'est vraiment le fun. Puis on le voyait au Centre Bell, à chaque fois qu'il touchait à la rondelle, il faisait juste un virage, puis les partisans aimaient ça. Puis non, tu sais, c'est le fun. C'est la jeunesse qui s'en vient. Comme j'ai dit, c'est des joueurs très talentueux. Donc pour nous, ça peut juste nous aider. Puis on est vraiment très contents de les voir aller. As-tu une invitation pour le championnat du monde? Oui, j'ai reçu une invitation. Non, je n'irai pas cette année. Kent nous disait tantôt que Martin sera là pour les 3 prochaines saisons. Pour vous, les joueurs, c'est un élément de stabilité, mais je pense qu'il a l'air populaire avec vous autres, Martin. Là. Et pourquoi? Oui, bien c'est sûr. Moi, en tant que gardien, je ne travaille pas beaucoup avec lui. Il me dit souvent que c'est la seule position qui n'est pas trop capable de coacher, puis vraiment de parler, côté technique et tout. Mais non, je pense que c'est un gars qui a joué pendant longtemps dans la Ligue nationale. Un gars, il sait c'est quoi que ça prend, il sait qu'est-ce que... Mettons, des fois, on vient de voyage, on est fatigué de quoi, il a vécu, donc il sait tout ça. Puis donc, je pense qu'il peut s'amener que de la bonne expérience, puis les gars, il a beaucoup travaillé pour lui. Puis c'est vraiment quelqu'un que tout le monde apprécie. Tu as parlé brièvement de ce qui s'est passé hier en fin de match avec les partisans et tout. Est-ce que c'est encore trop tôt pour te demander si tu réalises parfaitement ce que ça représente de jeu pour le Canadien de Montréal? Oui, bien, c'est toujours fou. C'est sûr, quand je goal, vraiment, je suis tout le temps focus. Puis, je pense pas vraiment à ça. Mais c'est un match comme hier que je suis assis au bout du banc. Puis, la foule elle est bruyante. Même si c'est le match 82 qu'on a été mené depuis longtemps. Donc, c'est toujours vraiment spécial de jouer au Centre Bell. Les matchs du samedi soir, c'est toujours fou au Centre Bell aussi. Donc, c'est juste vraiment le fun. Puis, je suis vraiment privilégié de pouvoir jouer pour les Canadiens. Merci. Merci. Merci pour cette année. Merci. Thanks, Jake. There you go. Je suis allumé, Jeff. C'est beau? Donne-nous un petit peu à gauche, s'il te plaît. Ici. Chaos. Renaud, il n'est pas à gauche, il est plus de l'autre bord. Most cameras for a while. Where do you think this team is heading? What have you guys proven, and where do you think this should go from here? I think we got a lot, room to grow, and it's exciting, and we're definitely not that far off from being a playoff team and competing for the Stanley Cup. So that's our goal. Definitely going into next season is to make the playoffs and go for a run. I imagine the extension for Marty was popular news for the team. Yeah, for sure. Just found about it this morning, and happy for him and happy that he's sticking around with us. And I saw him and congratulated him earlier. Can you describe what he did for you? Yeah, he's done a lot ever since he came to the team. For me, especially, just a guy that I can bounce ideas off of. We talk all the time about hockey and life and everything. He's helped me a lot, just getting through the season, slumps, high points. He's been through it all, so just little tips and tricks from him has been really helpful for me. Ken said that at some point you might have to add a little bit offensively. Do you feel there's enough offensive talent on this team right there from within? What's your thought on that? I think as a group, we created a lot especially over the second half of the year.
we tried to implement a lot of new things this year offensively, and I think it really helped us. And there's a lot of talent in the room already, and we got young guys coming up that have a lot of talent as well. So I think there's a lot of nice pieces that are going to work well together. Marty was referring to emotional intelligence last night regarding keeping the emotions in check no matter what happens in the ups and downs. What have you learned from that? From him, but also in the adversity that you dealt with as a team. Yeah, he's a calm leader. He doesn't get too emotional behind the bench, and I think that trickles down throughout the lineup. And I'm kind of the same way, especially in those tight situations. Obviously, we weren't in them that often. Up a goal or up two late in the third period. So I think we'll just get better at those next year, and we'll have a lot more opportunities to be in those situations. Can talk about similarities between you and Patrice Bergeron as a captain. When you hear that, what does it do? Yeah, it's obviously a huge compliment. Patrice was a guy that I watched a lot of, got to know him a little bit through NHL events here and there, and he's an amazing guy. He was an amazing player, and it's a guy that I always looked up to growing up. How do you view the potential? Sorry, go ahead, Rudo. Thank you, Eric. Can you talk about the progress of your line mates? I mean, Cole, his 200-foot game seems to be better. Uri now exploded with you guys. Yeah, I mean, I could say a lot about both of them. The growth that they showed this year. Cole, he obviously wanted probably to score more goals, but the way he was able to play defense, make plays, not just be so locked in on scoring, I think it definitely made him a lot better of a player. And he's always going to be that threat to score. And the growth he's shown this year has been great. It's helped our line a lot. And same goes with Slav. I think he had a lot of confidence coming in, kind of, stumbled out of the gate once Kirby got hurt, was trying to find a line. And, once the three of us got put together, I think he really took off, gained a lot of confidence. Just, he's an amazing player. He just needed that, boost of confidence to take his game to the next level. What is his ceiling? Slav ceiling? Yeah. I told Arpon he's going to be a top 5 winger in the league, so I think He can say top 3 now. Yeah, he'll be top 3. We'll get him there. I mean, he's got everything. Just experience is going to come, and he's going to get more confident, get bigger, stronger, and faster, and that's pretty scary from where he's at right now too. Was his progression quicker than you thought it was going to be? I mean, he's a first overall pick. I think his first year obviously didn't probably go as he thought it was going to go, but it's still a tough league to come in at 18, and that second year is always going to be easier, and that he did a good job. I think where he is now is probably maybe a little ahead of where we thought he was going to be. Are you going to the Worlds? Am I going to the Worlds? Haven't decided yet. Is the option on the table for you? Yeah. You lost this team just about the process of this, rebuild with the team. It's the third year. You guys haven't really been close to making the playoffs. You're a leader on this team, and I'm just wondering. Everyone's talking about the team going in the right direction, but how frustrating is this process for you as a competitor to not be in the mix for the Stanley Cup? Yeah, I mean, it's definitely not the position we want to be in. I think when we made the final, and then the next year had a pretty bad season, sold a lot of pieces, we knew we were going into a rebuild. We didn't know how long that's going to take. I think we're further along than where people thought we were going to be at this point. So, that's exciting. And I think we led the league in 1-goal losses. So, half of those go a different way. We're probably a playoff team. And I think we're a good group. We beat a lot of really good teams and played a lot of good hockey this year. And I think that's exciting for us going into next year. How do you ensure, Nick, how do you ensure that those half of those 1-goal losses go the other way moving forward? Now, what does this team just need to do to get over that little hump? Not that much. I mean, we're a good team. We got a lot of good players.
all our young guys took steps this year, and that's just going to help us moving forward. And once we're confident in those positions, and we probably gave up a lot of leads that in the future we're going to get better at not doing. So it's always going to happen throughout a season. You give up leads, but and being in those situations more often for us is going to help us. Even down the stretch, Marty said we still believed your team could make the playoffs, and the team played against a contender for the wild card spot the last 2 nights and competed till the very end. So how important was that, even though the Habs didn't have a place in the playoffs near the end, to keep that attitude and keep that belief alive as a leader in the locker room? Yeah, we didn't have any quit from anybody. We played right to the very end, and that's all we can ask for out of the group. And I think we took a lot of steps forward, especially as a whole. From our defense, goalies, forwards. I think everyone just improved this year, and that's what you need to do when you're taking these steps and trying to make the playoffs. It's a hard league to make playoffs. You're seeing it. It came down to the last game of the season for a couple teams, so we want to be in those positions next year. How much you know this market very well, Nick. Now, what makes you believe that as a group you will manage the expectation next year? I think we got the right personalities in the group. Guys don't really look into expectations too much. We got a lot of confident guys. That like to be in the spotlight and like to play in the big markets. And that's what we need as a group. Obviously, it's a passionate franchise. We want to be in those moments in the playoffs, winning a lot of games, and I think we got the group moving forward to do that. How much of your hope for the You made a future? step on that point, at your point of view, personally, this year? Did I personally? Yeah. Particularly the fact that you handled the expectations. Yeah. Yeah, I mean, I like the expectations. I like to, put pressure on myself to do well. So, it's a perfect situation for me to, bring out the best in me. How much of your hope for the future is anchored on what you guys have in the blue line? Yeah, I mean, a lot. There's a lot of, draft capital in our decor. A lot of young players that have a lot of potential, and we saw that with Lane and Logan coming in, playing their first couple of games, Logan's first game. So it was fun to watch them. We got other guys coming in too. So I think a really good decor is tough to build, and I think we were going in a really good direction with that. Let's switch to
Do you consider yourself as a better player than last year? Yeah. I mean, I think that's the goal going into every year. You want to improve, and as an all-around game, I think I improved a lot this year. How do you rate the progression of this group? Obviously, not only about the stats, but about the way the team has been composed throughout the ups and downs of the season. I mean, a lot of adversity, I think, is good for us. Obviously, a pretty young team, going through a lot of experiences together. We'll kind of come out in the end as very well experienced and learned a lot this year. So I think as a group, we're kind of learning a little bit faster than most groups, just because we're doing this together and everybody's kind of on the same page. So I'm really excited for what our group has to come. How does it feel to go through this, though? Because this is another year where you weren't really even close to making the playoffs, had a bunch of games at the end of the season that didn't mean that much for the team as far as making the playoffs. Just how does it feel as a player to have to competitively go through this rebuild? I mean, most people probably look at it like that, and we're kind of used to that on the outside. But on the inside, I think all those games at the end were meaningful. We were playing all the way till the end, and those games are still against pretty tough competition and people that needed to kind of win those games to make moves in the playoffs. So for us, it was playing a full 82 games and doing it the right way. And at the end of the day, the mountain's still going to be there next year, so we're still going to climb. And I think we grew a lot, near the end of the year too, with getting some new guys in here and doing all those things. So I think there's a lot of special things to come. Do you feel like Montreal is likely to become a destination where more players will want to come to play? I hope so. I mean, I think that's how we look at it here. Is it's a good culture, good environment, and we want to spark the winning environment as soon as possible. So I think we're on the same page in that way. But every year is a step forward, and hopefully at one moment it'll be like that for a long time. How much would Marty's presence here contribute to making this a place to play, and also just your reaction on the news that he was extended? And he's going to be here for the long term. Yeah, that's huge for everybody. I mean, he's our leader, he's our rock, and guy that everybody kind of looks to for advice and learning. So to have a guy like that be here for a while and just speaks to the culture and the environment that we want here, and everybody's excited to have him. Obviously, it's a special opportunity, and we want to win for a long time here. Kent Hughes had good words on Nick as a player, but also here in the locker room. Can you describe what Nick Suzuki did as a captain? He does everything. I mean, nothing too flashy, but it's just consistency and brings everybody in the group together, brings everybody closer. So everybody feels part of it and important, and I think that goes a long way in the leadership aspect of things. And I think everybody leads in their own example, but we kind of know he's the driver of the bus, and he does everything the right way. Cole, were the times this season when you looked at your shooting percentage or wondered, how was that possible? I never looked at it. Cole, can you describe in your own words the progression you see from Slafkovsky this year? I mean, I don't know how to describe it. I think it's just his work that he puts in every day is kind of paying off. I think still we all have a long way to go, and he just took a lot of strides kind of mentally and physically, and I think he figured out the game. Kind of comes easier to him now, and obviously a special player, and we're obviously lucky to have him. But I think just his mindset and where he wants to be, in the next couple of years is he took a lot of big steps this year, and me and Suze are lucky to have him. When you saw Mayu play last night and Hudson play the past two games, get a glimpse of the future, some more of the future of the team, how encouraging is that to see those guys out there? I think that's just trust in the process. I think obviously we got some special talent coming up, and a lot of guys getting crucial minutes here at the end. So next year we can come off running. But I think obviously those two guys are special talents, and obviously lucky to have them. But we're just all on the same in the same car, driving the same route, and I think that's kind of the most special thing is we're all doing this together, and it's pretty exciting around here. Cole, how do you describe this locker room? It seems like you guys are almost a bunch of brothers. Does it sort of feel that way at times, or how would you describe just the atmosphere? Sometimes we're too close. I think it's not a bad thing to have. I think you probably don't see this around too many NHL locker rooms. It's such a tight group, but again, we're all doing the same thing every day, grinding together. So it's been a lot of fun, and next year is just another opportunity to do that. What's the best trend that you have
as a group here? Trend? Yeah, this trend. I mean, probably just sticking together and doing it the whole year, I think. Obviously, you could have checked out, based on standings and based on how we were, but I think everybody kind of pulled together and still learned a lot and played through some hard times. So I think obviously we have a bright future, but I'm very proud of our group and how we played a full season this year. Cole, there's obviously a lot of pressure playing in this market. You've been through some highs and lows since you came here. How have you, since you first came here, how have you learned maybe how to handle that and deal with everything that comes with playing in this market? I think, you got to enjoy it. I think obviously it could be very tough at times, but there's no other place like it. So just enjoy the moment and do with what you can. Obviously battle through those tough times and face that adversity, and you can learn a lot from it on the other side. You guys are clearly trusting the process. Why should fans trust the process? A lot of exciting players, special talent, good group, good leaders, headed in the right direction, and I think we've showcased that in a couple of games, and we can play with some good teams. So next year's another crack at it, I think. Did you ever receive an invitation to the World Championship? Yeah. Do you intend to go? Yeah. Why is it important for you to go there? Play more hockey, grow my game, and obviously play for my country. The general manager Bill Guerin said that basically it's going to be a showcase for Four Nation Cup and the Olympics. Do you have that impact on your head? I think everybody does. I don't know why you wouldn't. Cole, Jeff Gordon is a guy we don't see that often. We saw him today. Usually we see Canadiens. I don't know. What's your relationship with Jeff? Do you talk with him much? Or? Now and then. I think obviously kind of pretty quiet guy, but the way he goes about his business is that way, and it's obviously he's doing some pretty good things behind the scenes. So we're lucky to have him, and those two guys are also driving the bus. What's impressed you most about what he's been able to accomplish since he came in here? He had a lot on his plate. He built relationships pretty early on, and everybody's behind him. They trust that process, and those two guys are very smart in what they do and very knowledgeable. So very lucky to have them. There's might be 10% you might be ready at a point that they might look at for free agents. What would you say to free agents about why they think they're coming to play? It's an exciting time for us. I think the top free agents should probably take a look here and just see the culture that we're building and how exciting it is to play here. Just the way we play, how fast and exciting it is. I think it's a good look for people on the outside, and I think we're at the point of trying to win. So very exciting times around here, and looking forward to next year. What do you like most about Marty as a coach?
yourself? You feel like finally this season is over and can have a fresh start next year? Yeah, I think so. Obviously it was a very disappointing year for myself personally. The struggles that I had on the ice, but I think I have a lot of time to reflect now, and anytime you have a lot of time in the summer, you get more time to work on your game and figure things out. Josh, you played so well until that game in Dallas, right? When at the end of the game, you injured your knee. How bad was it, and how tough was it to recoup from that injury? Honestly, I got pretty fortunate. It wasn't too bad by any means. It kind of sucked sitting out for limited time, but at the end of the day, I don't really have any excuses, for the way I played this year, and like I said, I got a lot of time to reflect, to get back to being the player that I know I'm capable of being, and I got a lot of things to work on this summer. Is it? When you say you have a lot of things to work on this summer, is it more time on the ice, more time in the gym? Is it more mentally? I think all the things that you just named there. Definitely going to take a couple weeks off. Get away from the game a little bit, focus on other things. But when you're back in the gym and on the ice working, it'll be a big summer for me, no question. Go ahead. One day to the other of the season, how patient did you get personally so that you can get over that hump and get back to work? Yeah, a lot of frustration. Something that I've never really dealt with in my career, to be honest with you. Being cold for that long. But that's definitely part of the game. That's something that I'll have to work on as a player. When you struggle for a couple weeks and things don't work out your way, how can you react to that differently? What other aspects do you bring to help your team win? Like all those things that I have to work on mentally. And just trying to get my game back in full swings here, and like I said, and be the player that I know I can be. I don't know what Marty is saying to you, but in front of us is always keeping the faith in you. Mm-hmm. How that's going to help yourself living this summer and thinking maybe that was just a bump in the road that season? Yeah, I have a lot of respect for Marty as a head coach. Especially for myself that I struggled all year long. He stuck with me and still believed in me and still does. So that means a lot as a player, and I owe it not only to him but to my teammates, to this organization, to come back even stronger next year and produce. And at the end of the day, be the player that I know I can be. When you look at your summer, Josh, are there any things you want to add to your routine? Are you kind of approaching this summer as an overview of, okay, where do I add, what do I take away when I look at my training and getting ready? Or? Yeah, to be honest with you, I don't know. That's the time that I'm going to have to take and really think about it. Like I said, when you have a lot of time in your hands right now, those are the things that you'll have to think about. Obviously, it sucks being in this position, going through this. On a personal note, the struggle all year, not playing meaningful hockey right now, obviously hurts as well. For a third straight year, so I think it'll be just good for myself to
reflect, have that time, and really I think the best thing too is, stay away from the game for a couple weeks and be with family, friends, and, and get back to work as soon as I can. A trip planned here? Or? No, nothing planned yet. Nothing planned yet. One special moment for you this year was December 16th. Michael, quand tu regardes la façon dont cette saison-ci s'est déroulée, on peut s'arrêter à la fiche victoire-défaite, mais est-ce que pour toi, des défaites, c'est des défaites, ou bien tu vois dans la façon dont les matchs se sont déroulés un réel motif d'encouragement pour la suite? C'est sûr que il y avait des hauts et des bas durant la saison, comme il y a toujours. Même l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley va avoir des hauts et des bas. Mais je pense qu'on avait eu beaucoup de moments encourageants où on a montré qu'on peut vraiment continuer à bâtir sur ce qu'on travaille dessus. Tu viens de finir ta meilleure saison en carrière.
Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui, maintenant que c'est fini et que tu sais que tu as atteint un sommet vraiment important? Je pense que je suis vraiment motivé à recommencer l'année prochaine. En savant, comme j'ai dit, qu'on continue à bâtir, puis de revenir l'année prochaine avec encore une autre année d'expérience avec ce groupe-là, puis c'est de continuer à monter puis de s'approcher des séries. C'est quoi la meilleure force que votre groupe a pour faire face à plus d'attentes l'an prochain? C'est quoi la meilleure force que votre groupe a, votre équipe a, pour faire face à plus d'attentes l'an prochain? Je pense que c'est le fait qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas de travailler. On travaille que ce soit le premier match de la saison, le match contre une équipe qu'on est supposé de ne pas avoir de chance contre, tous les matchs à la fin de l'année qu'on était déjà sortis des séries. Il y avait des matchs où on perdait 6-2, puis on n'arrêtait pas. Puis je pense que ça, c'est une chose qui est très bon à avoir pour une équipe. Merci. Êtes-vous prêt, Mike, d'être une équipe qui va être proche de gagner encore des séries? Je sais que ça c'est la plus grande question, mais tu peux pas vraiment avoir une réponse avant que tu commences à jouer les matchs, puis tu commences à gagner des matchs. Je pense que ça fait rien de dire des mots puis dire OK, ouais, on va être assez bon l'année prochaine. On doit venir l'année prochaine puis le prouver. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, la ligne bleue? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, la ligne bleue, tes collègues au niveau de la défensive? C'est sûr que il y a beaucoup de gars qui sont venus cette année pour jouer des matchs qui ont vraiment bien joué. Donc, je pense que c'est un groupe qui continue à bâtir puis continue à développer pour montrer plus de constance dans notre jeu. Mais je pense qu'on a montré beaucoup de... on a montré qu'on continue à grandir comme groupe puis s'améliorer dans beaucoup d'endroits. It's the second year the team hasn't made the playoffs. What's your message to the fans? I think the fact that we were sold out every night was insane. And not only that, it's easy to be a great fan and be super excited about the team that you love when they're in the playoffs and when they're at the top of the league and there's a chance that they'll win the cup and all those kind of fun and exciting things that go into being a fan of a team. And so it's easy to be a fan when that's going on. It's not as easy when you're seeing your team lose and still paying a lot of money to come watch them and not just watch them, but like I said, there were games where we were losing 6-2 going into the third period, and we come out for the third period, and they're going nuts for us. That's not normal. You don't see that throughout the league. And so I know throughout the league you hear guys say, oh, we have the best fans in the world. To me, that proves it. You can say you have the best fans in the league when things are going well and they're there cheering you on, but it's when things aren't going as well and they're still there cheering you on, that proves it to me. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pourtant, à Montréal, avant, il y avait des huées, puis tout ça, puis le monde avait la mèche courte. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si c'est l'idée d'une reconstruction, puis tout le monde a acheté ça. Là. Ouais, je suis pas sûr c'est quoi. C'est sûr que moi, j'ai été un partisan des Canadiens. Donc, je comprends la pression puis ce que l'équipe vaut pour les partisans puis les membres de Montréal puis alentour de Québec. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant de voir que le support est encore là pour nous, même si les résultats ne sont pas toujours là en ce moment. Puis je pense que c'est motivant. Je pense que ça va montrer aux personnes
dans d'autres équipes que c'est vraiment une bonne place de jouer, puis c'est excitant d'être un membre des Canadiens. Mike, est-ce que cette saison t'a permis de réaliser des choses peut-être que tu ne pensais pas être capable de faire dans la Ligue nationale de hockey? Les buts que tu as marqués, le nombre de points que tu as amassés, les minutes de pénalité que tu as jouées, powerplay, PK. Je veux dire, tu pensais-tu que tu étais capable de tout faire ça en arrivant dans cette ligue-là? Je sais pas si j'ai toujours pensé aussi loin que ça. Je pense qu'une des choses que je fais bien, c'est je pense vraiment dans le présent. Mais en même temps, il y a toujours des doutes qui t'en viennent dans différents moments dans ta carrière, puis durant l'année aussi, durant les matchs. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est motivant d'avoir une année comme ça. Puis, pour moi, je regarde pas cette année comme je suis fini. Je trouve que j'ai encore beaucoup plus à apprendre puis à m'améliorer. Donc, c'est ces choses-là que je continue à concentrer. Mike, t'es pas Ken Hughes ou Jeff Gordon, c'est un défenseur d'expérience. Quand tu regardes la quantité de défenseurs que vous avez, est-ce que tu aurais de la misère à construire le top 6 ou top 7 pour le premier match de la prochaine saison? Moi, je suis pas Ken Hughes ou Jeff Gordon, donc j'ai pas besoin de répondre. Je pense que oui. Je pense que c'est sûr que ça serait difficile, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. What can the fans expect from you guys next year? I think the continued relentless work that we showed this year. I think that's such a great thing to have as a group, to know that, regardless of what's going on, we're just going to keep putting our head down and working. And I think that's a great way to get better and a great way to get to where you want to be. And so you can talk about where you want to be all you want, but at the end of the day, you have to go work for it and make the change happen. And the best way to do that is having that relentless work that we've proven we have. On parle des jeunes défenseurs. Qu'est-ce que toi, tu peux leur amener un peu comme ce que tu as donné à Canadiens cette saison? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Comment être progressif? Je pense en premier, c'est juste de leur montrer comment faire, que ce soit hors de la glace, autour des matchs, des pratiques, comment tu prépares, ta tête pour affronter l'opposé, comment tu prépares ton corps. Ça, c'est sûr que c'est important, mais aussi d'être là pour eux durant les moments qui sont peut-être plus difficiles, de leur parler des choses que moi j'ai vécues, puis comment les pensées que tu peux avoir, parce que c'est vraiment pas facile d'être dans un environnement où tu dois être le plus proche de parfait que tu peux. Puis le scrutiny est toujours là, puis c'est pas facile d'apprendre comment gérer ça. Comment tu vois la chose, le travail de Nick Suzuki en tant que capitaine d'équipe, parce que tu as vu quelque chose de différent chez lui cette année dans son rôle de capitaine par rapport à l'an passé? Je pense que c'est vraiment le fait qu'il continue à grandir comme joueur. Ça, c'est la chose la plus importante. Je pense pas qu'il doit penser qu'il doit être un joueur différent ou faire des choses différentes juste à cause qu'il est capitaine. Puis je pense qu'il fait ça vraiment bien. Il continue à réaliser que la plus grande chose qu'il peut faire, c'est continuer d'être le meilleur joueur sur notre équipe. I think it's exciting. A lot of young players that are coming in. Complemented with Dave and I, hopefully to help pave the way a little bit and maybe take the pressure off them a little bit and allow them to just work on their game and grow into the players that they all have so much potential to be. En tant que groupe de... Are you going to the World Championships? No. Okay. Where are you asked?
Yes, my wife's due May 21st. So thank you. En tant que groupe de défenseurs, qu'est-ce que vous voulez ou vous devez améliorer pour la saison prochaine? On parle beaucoup de la prochaine étape pour toute l'équipe, mais les défenseurs comme tels, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de la place à amélioration? Je pense que c'est la même chose que l'équipe au complet, c'est la constance de jeu. Puis ça, c'est la chose qui est le plus difficile à avoir dans cette ligue. Tous les jeux arrivent tellement vite, puis sont jamais les mêmes. Donc, c'est difficile, mais le plus constant que tu peux être spécifiquement comme défenseur, ça va nous aider beaucoup. Je vous pose une question qui est un peu hors sujet, mais est-ce que tu es allé souvent au Centre Bell cette année, mais est-ce que tu as l'intention de mettre ta casquette, te cacher, tu trouves peut-être un petit couloir discret pour aller voir la game de la LPHF samedi? On va être là, c'est sûr. Puis, ouais, j'espère. C'est sûr que je ne vais pas cacher. Je suis excité d'aller voir puis voir la foule. Pour eux, ça va être vraiment excitant. Mike, your offense this season, this year, what do you think pushed it so far forward for you this year? Well, I think opportunity for sure has a big role in it, and getting to play with great players has a big part of it too. And then I think ultimately just getting more comfortable with those scenarios. And you know, the more you get to practice something, the better you get at it. And so I think I was able to have a lot more looks than I've ever had in my career. And, you know, I think I definitely can still grow and get better. And, you know, that was one full season of getting looks like that. And so definitely be hoping to continue to grow in that area too. You and David are kind of the deans of the defense core. You see all this talent coming up. How exciting is it for you two to be working with guys like that? It's great. I think it's exciting. They have a lot to give us too. You know, I think we learn as much from them as they learn from us. And that's great. You know, I think it adds a lot of new dimensions to our games too. But it's a great balance that we have, and it's exciting for sure. Marty being extended, in some ways maybe a formality to some people, but for you guys, what does it mean to hear that? Yeah, I mean, I don't know if there was ever a question. It certainly wasn't from my standpoint. I think he's such a big part of it. Eric, comment tu as aimé la progression de, je dirais pas tes deux jeunes, parce que Sam a quand même 27 ans, mais de tes deux gardiens cette année qui sont encore ici? Oui, j'ai beaucoup aimé. Écoute, les gars, ils ont travaillé, ils ont beaucoup de mérite, ils ont travaillé fort. On a eu beaucoup de temps de qualité. C'est ça qui est. On a eu un ménage à trois que c'était pas toujours évident côté momentum pour les matchs, mais pour les entraînements, c'était formidable. On a eu beaucoup de temps pour solidifier les bases, pour travailler sur leur game. Puis, fait que moi, j'ai vu ça positif. Là, on est sorti de là, je pense que tout le monde était gagnant. C'est ça qui explique que tes deux gardiens ont progressé chacun individuellement cette saison, même si c'était challengeant pour tout le monde. Là, on dit souvent pas beaucoup de répétitions devant le filet, mais ce que tu viens d'expliquer, d'après toi, est-ce que c'est pour ceux qui ont été en mesure de... On faisait tellement de reps dans les entraînements. On a eu l'occasion de le faire à cause du ménage à trois. Puis, ça, pour un gardien, c'est important. C'est important de faire ses reps. C'est un travail quand même assez de précision. Ça prend une petite erreur, puis c'est un but. Fait qu'on a eu beaucoup de temps à sortir, à les amener dans... Bon, Sam, on était déjà rendu un petit peu plus loin, mais avec Prime, beaucoup pour que ça vienne naturel, pour que ça vienne créer des automatismes,
n'y a plus besoin de penser, qu'il y a juste besoin comme de se laver les dents. Là. Fait à force de faire des répétitions, on est arrivé, puis on le voyait à la fin de saison. Là, quand dans ces matchs, là, il était exactement où qu'on voulait qu'il soit. Là, puis, c'est toujours bien important quand le gardien de faire ses répétitions. C'est ça que j'ai bien aimé du temps qu'on a eu cette année. Excuse-moi, je pensais. Comme tu parles de Kaden, tantôt il nous disait que ça faisait une couple d'années qu'il savait que c'était un gardien de la Ligue nationale, mais qu'il n'avait peut-être pas la confiance pour l'être. Trouves-tu qu'il a vraiment travaillé là-dessus cette année et qu'il est rendu là où il devrait être? Oui, je trouve que tu le vois. S'il prend un mauvais but, il revient beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus dur à ébranler. Mais aussi, ça vient avec qu'il a pris confiance à sa game, à ses exécutions. Je pense qu'il est rendu à un autre niveau par rapport à ça. Puis, tu sais, il est rendu à 24, là, il est plus mature, il grandit, plus fort physiquement. Toutes ces choses-là aussi sont importantes dans le développement. Au mois de septembre, Samuel va arriver à 27 ans, puis ça va être la première fois, en théorie, qu'il va avoir ça une saison comme gardien numéro 1. Même s'il a 27, on dirait qu'il n'a pas atteint son plafond encore, il progresse. Tu vois comment ce challenge-là pour lui l'année prochaine? Nous, on veut toujours s'améliorer. Depuis 3 ans, c'est le but à tous les jours d'être meilleur, d'avoir le maximum de... On veut donner la chance à l'équipe de gagner à tous les matchs. Puis, gardien de but, là, la ligne est mince entre un bon match et un mauvais match, très mince. Puis on sait qu'on est sur spot, là. On est sur spot à tous les matchs. Puis, fait qu'on on peut pas vraiment rien prendre à légère. À chaque jour, il se prépare comme un pro. Comme Prime, c'est 2 gars qui travaillent très fort, bonne attitude. Puis on sait qu'on on rentre jamais dans une zone confortable parce qu'on sait que de match en match, tout est à refaire toujours. Il y a ce qu'il faut pour être numéro 1. Oui, Sam, il l'a montré. Là, il a goalé comme un numéro 1 cette année. Si je fais le tour de la Ligue nationale, il a goalé comme un numéro 1. En même temps, Eric, il y a de moins en moins de dirigeants dans la Ligue qui pensent que le 60-40, c'est la bonne chose à faire. Steve Yzerman a déjà dit qu'il faut voir ça comme un partnership avec 2 gardiens. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as un bon duo avec Kaden et Samuel pour cette nouvelle philosophie-là? Ouais. Est-ce que tu y crois, cette nouvelle philosophie-là, d'abord? Ouais, la Ligue nationale est rendue tellement offensive. Il y a beaucoup de chances de marquer. Les chances de marquer ont augmenté depuis 2 ans. C'est fou. C'est beaucoup d'équipes axées sur l'offensive. Puis les horaires sont difficiles. C'est important d'avoir 2 gardiens. C'est important parce que... Puis encore là, ça revient avec le temps qu'on a ensemble. Quand tu joues juste un gardien, le gardien, il est toujours en mode récupération. Tu n'as plus de temps pour travailler avec ton gardien. Tu n'as plus de temps de faire tes reps puis le garder sharp, là, sorry, pour garder dans la ligne droite. Juste jouer des matchs, à un moment donné, tu commandes à aller ouest, east. Fait que c'est bien important pour moi, de 2 gardiens, j'aime d'utiliser les 2. Parce que pendant ce temps-là, ça nous permet de faire encore des reps, puis les garder sharp, puis les garder en ligne droite. Quand tu regardes l'équipe, évidemment, c'est pas juste un gardien qu'on parle. Il y a quand même des défenseurs devant lui. Il y a un système de défensif. Je sais que la Ligue est rendue offensive pas mal. Mais quand tu regardes Samuel, le Samuel que tu as eu au départ, qui est un gardien de but de la Ligue américaine, Samuel aujourd'hui, quand tu dis qu'il y a encore place à amélioration, as-tu vraiment l'impression, que nous autres on sent que oui, là, mais que son plafond il n'a pas encore atteint? Que ce gars-là est capable, quand devant lui peut-être ça va être un peu plus calme, ou si on va mettre en guillemets plus d'expérience que ça peut aller. Moi je suis très content avec sa game-là. Est-ce que le plafond, moi c'est capable de refaire les mêmes performances. Je pense qu'il a été très solide. L'équipe, on va toujours s'améliorer. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Puis, il suffit qu'on joue encore mieux. Puis, les buts vont couper automatiquement. Là. Quand l'équipe va être plus mature, puis
ça va se faire tout seul automatiquement. Mais on va travailler évidemment pour être encore meilleur, parce que quand tu n'avances pas, ben, tu régresses. Là, tu parles de profondeur devant le filet, parce qu'il était question des 3 gardiens toute l'année. Mais là, dans un système à 2 gardiens qui se splitent la charge, il y en a un qui se blesse, il faut en rappeler un autre. Est-ce que c'est important maintenant d'avoir dans son organisation un gardien numéro 3 que tu peux rappeler tout de suite, qui va être important aussi, qui va pouvoir répondre à la commande, puis que ce ne soit pas un gars que tu envoies dans la gueule du loup, qui va nous placer dans l'équipe en envoyant à disposition? Ouais, pour moi, c'est bien important ça, de ne pas envoyer un gardien dans la gueule du loup. Des fois, bon, tu n'as pas le choix avec la situation, mais non, on a eu Daubel cette année aussi à Laval qui a progressé beaucoup. Puis, oui, c'est important d'avoir un 3e parce que, bon, il monte. S'il y a une blessure sérieuse, il risque de jouer des matchs puis tout ça. C'est toujours important d'avoir un bon 3e parce que ces matchs-là, on sait comment que c'est tête pour rentrer dans les playoffs. Ton backup, il faut qu'il soit capable de gagner des matchs. Du côté de Primo, il nous a parlé du fait qu'il avait appris à jouer plus profondément dans son filet. C'est-tu au plan technique la principale modification qui apportait à son jeu ou tu verrais d'autres éléments? Il y a quand même... on a touché une couple de choses, mais ça fait partie. Ça fait partie d'une des choses qu'on a travaillé. Ouais. Pour lui donner une chance sur chaque jeu, puis mieux adapter avec son speed, puis ça lui donne une chance. Tantôt, quand tu faisais l'importance de l'entraînement, j'estime peut-être, je suis un gardien, si on veut voir des parties, est-ce que ça serait comparable à un golfeur du PGA Tour qui fait juste jouer des tournois, mais qui ne peut pas Oui, exactement. Ouais, c'est important d'aller pratiquer ta technique, puis des mouvements de qualité. Dans les matchs, bon, il faut t'arrêter la rondelle. Des fois, à un moment donné, tu peux créer des petites mauvaises habitudes. Mais c'est de revenir et retravailler les mouvements de qualité, répétition. Si tu veux que ça sorte dans un match, il faut que tu fasses des mouvements à répétition de qualité. Puis c'est pour ça que les pratiques, pour moi, sont bien importantes. Puis nos goalers, comme je disais, ils travaillent super fort. On fait beaucoup de reps, puis on leur tire le jeu. On les pousse, puis ils répondent bien. Merci beaucoup.